Wie ich letzte Woche in meiner Zusammenfassung des Weekly Updates gesagt habe, gab es diese Woche das Bungie Bounty und es wurde auf dem Bungie Twitch-Channel gestreamt. Im Laufe der Woche hat man auf Twitter mitbekommen, dass Bungie in diesem Stream viele Fragen über die Sandbox, über PvP und kommende Inhalte in Destiny 2 beantworten wird. Deswegen war ich ein bisschen hype auf den Stream, vor allem weil Bungie die letzten Wochen auch gesagt hat, dass sie endlich das Waffensystem adressieren wollen, Random Rolls, die Time to Kill und vieles mehr. Und das haben sie getan. Das alte Waffensystem kommt nämlich zurück. Ich werde immer mal wieder verschiedene Stellen des Streams einblenden und dann dazu kurz was sagen. So, erstmal zum Wichtigsten. In question mode, on the hot seat, Josh Hamrick and Kevin Giannis. Next question comes from @PhilKrebs. Who really wants to know, I really wish D2 weapon system returns to primary, special, heavy. It was better that way. Is my wish reasonable? I think, yes, I think that's a reasonable request. I think ultimately though, like we want to do something better. Either way, we are actively working on weapon slot changes right now. Like right now. This is a thing we are going to change. Thing that we are doing. I can't talk about that right now. Like, there's a lot of details still moving, a lot of moving parts, a lot of things coming together. A lot of things in playtest. That being said, I'd be happy to talk about it this summer. Like, we can definitely get back together and have a real chat about where we're taking it. So in terms of timing, we owe the community an update to our development roadmap. We need to put some other waypoints over the horizon. I'm going to do that next week. So I commit to a roadmap update. We will talk about when weapon slots in Destiny 2 will change, and we'll give you a sense of when that conversation will begin. But all up, it sounds like you're about to give players more control over how they configure their build-outs. Yes. Das alte Waffensystem kommt zurück, also Primärwaffe, Spezialwaffe, Heavywaffe. Im Spezialslot waren in Destiny 1 Sniper, Shotguns und Fusionsgewehre und das kommt endlich zurück. Das wurde bestätigt, im Sommer werden sie mehr darüber reden. Also wenn sie im Sommer darüber reden, wird es wahrscheinlich in der nächsten Erweiterung dann implementiert und die nächste Erweiterung wird uns dann im Herbst irgendwann am September treffen. The Taken Queen oder wie auch immer das heißen wird. Und das ist kein Witz, Leute. Das ist kein Witz von mir, das ist kein Witz von Bungie. Es kommt wirklich zurück und ich muss wirklich sagen, das hat mich schon ein bisschen gehypt. Also ich freue mich ultra, dass das wieder zurückkommt. Ich hätte niemals gedacht, dass sie das machen, aber anscheinend machen sie das und das ist, wie gesagt, einfach, ich freue mich wirklich. Das ist jetzt nicht fake oder so, sondern ich bin wirklich seit langer Zeit mal wieder richtig hyped auf Destiny. Und ich frage mich, warum sie diese Frage nicht schon früher beantwortet haben. Sie haben gesagt, sie arbeiten zu diesem Zeitpunkt daran und das bedeutet, sie haben sich ja vorher schon entschlossen, das zu machen. Beziehungsweise haben am Anfang ein bisschen rumprobiert, können wir das überhaupt machen, geht das und bla bla bla. Aber hätten die das jetzt schon vor 2 Monaten oder so gesagt, ja, wir wollen das machen, wir werden jetzt in Kürze anfangen dran zu arbeiten und so, da bin ich mir sicher, da wäre eine Menge Toxicity den Bungie-Arbeitern erspart geblieben und die Leute wären viel früher schon mit einer besseren Stimmung oder Einstellung gegenüber Bungie gewesen. Weil mich persönlich, ich kann nur aus meiner persönlichen Sicht hier sprechen, hat es ultra genervt, dass Bungie eben genau diese Fragen immer ausgewichen ist, die gedodged hat und so. Und da haben sie endlich mal Eier bewiesen und uns gezeigt, yo, wir machen das, wir hören auf euch. Und ja, schade, dass es so spät kam, weil viele Leute sind deswegen abgesprungen. Oder ein paar Leute sind deswegen abgesprungen. Aber ich bin auch sicher, da werden auch viele Leute wieder zurückkommen, wenn das dann endlich implementiert ist. So, damit das alte Waffensystem nicht zum Problem wie in Jahr 3 wird oder wie wir es jetzt haben, dass Leute mit einer Shotgun auf dich draufrennen und deine Time to Kill so lange dauert, dass du keine Chance hast, ihn zu töten, bevor er mit der Shotgun bei dir ist, um dich wegzurattern, wird auch die Time to Kill in Zukunft verringert. Das hat Bungie auch hier gesagt. Talk fast. Okay, Kill so time to kill. We understand that you guys want the TTK to be faster. What I can tell you for sure is that in Season 3, we are bringing all exotics up significantly. Gonna make them exotic again? Make them exotic again. Okay. And so there's a lot of stuff coming to that. It is something we talk about constantly. Yep. And so like we're actively like having those discussions and figuring out ways to do that semi-responsibly, like in a moving part sort of way. Yeah. And yeah, I think we're going to get it done. I think you guys are going to be really excited with it. You're absolutely going to see the average TTK get significantly faster. Schritt Nummer 1 war das Go Fast Update und Schritt Nummer 2 wird dann in 1.2.0 gemacht. Da werden die exotischen Waffen alle auf die Schwingen der Wachsamkeit bzw. auf Sturm und Drang angehoben, dass man circa eine Time to Kill von 0,8 Sekunden hat bei den exotischen Waffen. Ich weiß ja auch, warum Bungie das so langsam macht und nicht across the board alle Waffen anhebt, weil die
Balance, die Destiny 2 zurzeit nun mal hat, ist einfach sehr gut. Man kann eigentlich jede Waffe benutzen und damit gegen eine andere Waffe auf der effektiven Range spielen. Es macht keinen Unterschied, ob du eine 450er Automatic Rifle hast oder eine 600er Automatic Rifle. Wenn du die 600er mit dem Recoil und so gut kontrollieren kannst, dann kannst du auch eine 450er outgunnen. Die 450er Automatikgewehre werden nur so häufig gespielt, weil sie einfach zu benutzen sind. Man kann in Destiny 2 wirklich jede Waffe spielen. Und damit Bungie diese Balance nicht zerstört, wollen sie sich vermutlich ganz langsam hochtasten und immer ein paar Sachen buffen und die anderen dann anheben, damit sie auf gleichem Niveau sind. Also genau das Gegenteil, was sie auf Destiny 1 gemacht haben. Starke Waffen nerven, dann anderes nerven und immer wieder runter nerven, dass am Ende alle Waffen zu schwach waren. Dann wurden Random Rolls in Destiny 2 angesprochen und da haben sie nichts Spezielles zugesagt, aber ich übersetze das dann gleich mal, hört euch das einfach an. Say, I guess I'd ask, what can you tell us about your solutions for the loot system? Like random rolls, perks, mods, depth to weapons and armor, and stuff like that. So I'm not an investment designer. Did you play one on TV? I've been on two, yes. Now there's Kevin, but I will say the whole studio is focused on finding answers to that. We know that people want to get excited again. They want to kill a boss and get something spectacular for it. They want to have something to play for, something to show up every night to get, something to to gather all their friends together on a nightly basis so they can hang out and play Destiny together. And so there are solutions being looked at and being worked on right now and being considered. And it is definitely a big part of Destiny that we know that we're missing at the moment. And so we're looking at ways to bring that back around and when you say get people excited again, this is about if you play Destiny on a long enough timeline, if it's your hobby, if you play every day, if you play every week, you get these loot drops. You don't want it to be the same thing that you've seen again and again and again. Right. People want variety. People want to feel like anything can happen when that luminous jewel tumbles out of a boss or out of, So, also der Sinn, warum wir Random Rolls haben wollen, ist, damit wir etwas zum Grinden haben. Damit ich einen Sinn habe, PvP zu spielen. Dass ich nach einem PvP-Match hoffe, oh, da dreht sich gerade das Icon, was kriege ich raus? Eine Erst Luna. Hat die gute Perks? Ist die God Roll? Ist das eine gute Erst Luna? Dass man sich wieder auf den Loot freut. Weil mittlerweile, du hast die bessere Teufel schon 10-mal bekommen und dann kriegst du sie halt nochmal 10-mal und es ist dir scheißegal und du zerlegst nach jedem Match oder immer wenn du Loot bekommst, zerlegst du eigentlich nur den Loot, weil du alles schon hast, was du haben willst. Also, Bungie sieht unser Problem, dass wir wichtigeren Loot haben wollen. Random Rolls ist der einzige Bezugspunkt oder Variante, die wir kennen, die uns Grind gegeben hat und Bungie will uns Varianten geben zu grinden. Sie wollen das aber vermutlich nicht mit Random Rolls machen, weil Random Rolls halt einfach eben viele Probleme mit der Sandbox und so weiter mit sich bringen. Sie wollen andere Lösungen dafür haben. Wahrscheinlich das Mods 2.0 System. Wobei uns zu Destiny 2 Release beziehungsweise auf dem Weg dahin immer gesagt wurde, dass man jetzt mit der verbesserten Engine und der Destiny 2, so wie es alles aufgebaut ist mit der Sandbox, speziell einzelne Waffen angreifen kann und das sehr schnell. Das bedeutet, wenn Random Rolls bei irgendeiner Waffe zu einem Problem werden, dann sollte Bungie dafür einen Hotfix raushauen können. Ich bin mal gespannt, was sie da machen werden, aber der Stream, vor allem wie Bungie kommuniziert hat, das ist ein ganz großer Schritt in die richtige Richtung und Bungie hat auch bei jeder Frage versucht, uns als Community zu befriedigen, also uns vernünftige Antworten zu geben. Früher war es ja immer so, dass Bungie Fragen ausgewichen ist oder nur sehr schwammig geantwortet hat. Und auf Fragen, die sie jetzt was sagen konnten, haben sie auch was gesagt. Und auf Fragen, auf die sie nicht wirklich was sagen konnten, haben sie uns versucht, ein bisschen mehr Einblick zu geben. Wie zum Beispiel bei dieser Frage hier. Are there any set plans to introduce new elements, classes, subclasses, or weapon types to the game in the near future? Careful. Yes. Some of these things, they're definitely plans. It's a provisional yes. That's it's not yes to all. Yeah, that's a large list. Yes. No to some. Yes to some. Okay. Yeah, we're always trying to evolve and push forward the sandbox, and there will be things that again we get back together in the future to talk about. Yep. That I'm very excited. If you can't tell by my very flat voice right now, I'm super excited. But we can't talk about it right now. But your goal for Destiny has always been to create a game that changes over time, that gives you new forms of combat to master,
anybody who's been playing Destiny for a long time has always had new things to grasp or new things to embrace, new ways to fight, and you are currently working on new things that the community has never experienced? I am not, because I'm in this room, but my team is upstairs right now, very hard at work. Hier wurde gefragt, ob wir neue Elemente, neue Fokusse und neue Waffentypen bekommen werden. Und die erste Antwort darauf von Josh Hamrick war ja, weil eben in dieser Frage sehr viele Dinge gefragt wurden, ob viele verschiedene Dinge kommen würden. Und Josh Hamrick hat einfach mal ein generelles Ja gegeben erstmal, dann natürlich mehr ins Detail gegangen und hat gesagt, dass ein paar Dinge davon nicht kommen werden, wahrscheinlich nicht neue Elemente, aber im Nachhinein wurde da ein bisschen mehr drauf eingegangen und Deesh oder auch Josh Hamrick haben dann gesagt, ja, es wird neue Wege und neue Waffen geben, mit denen wir kämpfen können. Also mit neuen Waffen sind dann wahrscheinlich neue Waffen-Archetypes gemeint und mit neue Wege, neuer Fokus, den sich alle schon erhoffen, weil die andere Frage, ob ein neues Element kommt, ist kein neuer Weg zu kämpfen. Ein neuer Weg zu kämpfen wäre eigentlich ein 4. Fokus. Und wie gesagt, 4. Fokus sind schon lange in der Debatte und es gibt darauf auch viele Anzeichen in-game. Dann wurde Bungie gefragt, was die Designentscheidung dahinter war, unsere Schmelztiegel-Modi alle zu clustern. Also, dass es nur Quickplay und Competitive gibt und nicht Kontrolle, Supremacy, Konflikt und so weiter. Dass die Spielmodi halt nicht geteilt sind. Bungies Antwort darauf war, sie wollten größere Player-Pools haben, um das Matchmaking zu verbessern, damit man bessere Verbindungen hat in den Lobbys. Meine Antwort darauf wäre, entfernt ihr den Quickplay-Modi einfach komplett Skill-Based Matchmaking und lasst es Connection-Based sein. Dann habt ihr kein Problem damit, dass der Player-Pool fehlt. Weil egal was Bungie sagt, sie können nicht lügen, dass in Quickplay nicht zu einem gewissen Anteil Skill-Based Matchmaking aktiv ist. Im Gegenteil sogar, die haben ja vor Destiny 2 Release gesagt, dass die 2 verschiedenen Modis beide Skill-Based Matchmaking haben, nur in Quickplay der eben nicht so stark ist. Mir kann doch keiner verklickern, dass wenn ich Quickplay suche, ich zum Teil 3 Minuten in der Lobby-Suche bin, bevor ich eine Lobby habe. Als ob keine 4 Leute in ganz Europa Destiny 2 Quickplay gerade suchen. Ob geplant ist, die Modi-Auswahl in Zukunft ein bisschen spielerfreundlicher zu machen, hat Bungie gesagt, ja. Die wollen uns in Zukunft mehr Entscheidungsmöglichkeiten geben, welchen Modi wir spielen. Das ist eine gute Sache. Damit einher wurde danach auch später gefragt, ob neue Modi kommen werden. Und darauf hat Kevin Janes oder Janis, wie er eigentlich heißt, erstmal ein klares Nein gegeben, weil in naher Zukunft keine geplant sind. Aber sie arbeiten an neuen Modis und sie probieren viele verschiedene Varianten aus. Also wird uns wahrscheinlich im Herbst-Update dann neue Modi, werden uns im Herbst-Update mit dem neuen DLC dann, mit dem neuen großen DLC dann ein paar neue Modi erwarten und vielleicht auch über die Sommerpause hinweg. Und damit einher wurde auch gesagt, beziehungsweise das wurde vorher in dem Stream auch schon angesprochen, dass Bungie bzw. das Sandbox-Team plant, uns Dinge, die in Entwicklung sind, zum Testen anzubieten. Das bedeutet Public Test Environments, oder Public Test Server, wo bestimmte Leute aus der Community oder viele Leute aus der Community, besonders aus der PC-Community, die Möglichkeit haben, zukünftige Versionen von Destiny zu spielen und dort direkt Feedback zu geben und so entscheidend beim Entwicklungsprozess mitzuwirken. Bungie hat gesagt, sie können dazu noch nichts Genaues sagen, wann es kommt. Sie werden darüber reden, wenn es soweit ist, aber es wird kommen. Und das war eigentlich das Wichtigste von dem ganzen Stream. Ich werde euch ganz am Ende des Videos noch ein paar andere Sachen laufen lassen, einfach auf Englisch und unkommentiert. Da könnt ihr euch noch die anderen Fragen und Antworten reinziehen, zu denen ich jetzt nichts gesagt habe. Ich behandle jetzt nur noch eine Sache aus dem Stream. Und zwar, ganz am Ende, die letzte Frage, da hat die so angefangen vorzulesen. Ja, wir haben hier noch eine Frage von Ich bin Crash. In terms of how we part here, I'm going to read a final question from Ich bin Crash, and it's addressed directly to Josh Hamrick. And it reads... Das ist Ich bin Crash und ich kenne den, ich spiele manchmal mit dem und das ist auch ein Member aus meiner Community. Und der ist zurzeit richtig tilted und richtig enttäuscht, dass Destiny 2 so geworden ist, wie es halt nun mal ist. Und der ist auch extrem sauer deswegen auf die Entwickler, so wie viele andere auch, was auch sehr verständlich ist. Und als Deesh so gesagt hat, ich habe noch eine Frage von Ich bin Crash, da wusste ich ganz genau, was er sagt. Und zwar war das die Frage, da hat Crash einfach mal Josh Hamrick angeschrieben und gesagt, Are you stupid? Are you stupid? It depends who you ask. We're asking Ich bin Crash. I mean, yeah, I would love. Are you stupid? I mean, are you stupid? I mean, I'm. You know, I don't know. What? You don't. Here's what I'll say. Okay. We released 114 last week for all of you playing it
and giving us feedback and telling us what you think we did well, what moved along the right path, what we did too great, what you'd like to see. Thank you for playing, for sticking with us, for giving us feedback, for continuing to support us, for saying nice things or not. And just, I want to say that. Don't dodge the question. Are you stupid? Not stupid. All right. Just misunderstood. Okay, all right. This has been fun. Thank Ich musste so hart lachen, weil ich hätte niemals gedacht, dass Bungie so eine Frage mit in ihren Stream reinpackt. Leute aus meiner Community, ich will nicht, dass ihr auf Twitter geht und die Bungie-Entwickler mit sowas konfrontiert. Ein bisschen Toxicity ist durchaus verständlich und auch ein bisschen energischeres Fragen, sage ich jetzt mal. Aber Are You Stupid hilft da wirklich niemandem. Obwohl das doch schon ganz lustig war, vor allem eine Frage vorgelesen zu bekommen von jemandem, den man kennt, war ganz lustig. Josh Hemrick hat darauf eigentlich ganz gelassen reagiert und ich lasse euch jetzt mal mit den restlichen Inhalten des Streams alleine. Ich bin raus, ich hoffe, euch haben die Infos gefallen. Ich habe so schnell geredet und das lag einfach daran, dass ich viel zu aufgeregt bin, zu hören, dass das alte Waffensystem wiederkommt. Wenn ich Dinge vergessen habe, dann wird noch ein Follow-up-Video kommen, aber ich bin halt, wie gesagt, viel zu aufgeregt und ich wollte es jetzt unbedingt rausbringen, damit ich euch mit auf den Hype-Train nehmen kann, denn wenn das alte Waffensystem zurückkommt, kann das Destiny 2 nur helfen. Ich bin jetzt raus, lasst mir einen Daumen nach oben da und vergesst nicht, diesen YouTube-Channel zu abonnieren, wenn ihr immer up-to-date sein wollt und ein paar lustige Videos immer haben wollt. Ich bin jetzt raus, Lachega out. We will get back up on stream later on this month, and we will be talking about some of the things that you will see in Season 3, like we do, like you have come to expect that we will. Season 3 and the things that will be available to every single player of Destiny 2, and we'll also talk about Expansion 2. I'm not going to name it right now, but we'll talk about where you can expect to go, what you can expect to confront. 672 says, any plans for the development team to get more directly involved in community feedback? Whether that be responding to feedback or making dev posts, detailing game decisions and why they were made, it might be exciting for the community to get a more intimate look. Here's your intimate look right now, gentlemen. This is absolutely something that we want to do more of, whether it's quoting people like Josh or Kevin on the Bungie blog, or whether it's putting them in the hot seats. Absolutely. And now that I'm gonna add as the game starts, there is, we've heard the feedback that the community wants more involvement, or at least more of a conversation, and we're actively looking at ways with the stream, but even in game. Yeah. We know there's a big desire for testing builds early, and it's absolutely something we're thinking about. Getting the community more involved in the development working process. on. Yes, absolutely. This is something that we'll talk about when we're ready to actually begin it. Yep. In the meantime, you're both coming back for a Season 3 stream to talk more about what you've been working on. How did the Crucible team decide on random game modes instead of letting players choose what mode they want to play like we had in original Destiny? I think the biggest driver of that conversation was trying to improve matchmaking times and connection quality. Okay. Additionally, it allows us to better supply certain moods. As you've seen with 114, we've gone and reinforced those moods. Quick Play is now delivering on that 4v4 low intensity that you see on that node. Competitive now driving further the 4v4 high intensity. But the biggest driver of that conversation was definitely the connection quality and connection times. More people in a pool means more good connections to pull from. So the conversation in original Destiny was about, should we have skill-based matchmaking or should we have connection-based matchmaking? Can you give me those different flavors? People had more control over their game modes, but the conversation was about matchmaking. Yes. We don't hear that debate about skill-based or connection-based matchmaking as much now, but we need to give people more control over what they want to play. Yes, and you know what? Starting with Season 3, the launch of Private Match is coming. And so at any point in time when you want to get a game of Control together, of Rumble, you can do that. That does require a healthy friends list, but in addition to that, in 114, you've also introduced weekly rotators, which if I want to play Rumble, I can play it all week. A lot of people say make Rumble permanent. And we've absolutely heard that feedback. Heard that, yeah. How could you miss it? And to be more specific, we heard that, we understand that, we're having conversations every day since launch about that. They are serious conversations. They push around, right? And hopefully we'll have more to say later. So, Evan, are you looking back at Destiny 1 for inspiration, or are you trying to find a new way forward?
what do you currently consider to be high priority for PvE and PvP? Any hints for random rolls or special slot? Pretty please. So we've touched a little bit on random rolls and special slots, but I think the nature of the question here is something very interesting. Are we looking to just sort of revert back to Destiny 1, or are we looking for a new way forward? What would you say to that? So I'll start with this one. Yeah. I think with anything in any creative endeavor, you're always looking at your previous work either to stay rooted or to learn from it. Sure. So at any point in time, we're making changes to Destiny 2, we're improving Destiny 2, we're absolutely looking at Destiny 1, we're absolutely learning from decisions made in the past. But our goal is not to go back or to revert. Our goal is to learn from it and do better. Make Destiny 2 the best Destiny we've made yet, right? That's the goal. It's like to make a better Destiny. To make a better Destiny than Destiny 1, to make a better Destiny than Destiny 2, right? We want to make the best version we can. And so, we're looking at everything right now and trying, like, in 1.1.4 you see a bunch of changes coming, and in Season 3 you'll see a lot more changes coming, and like those are just in the pipe. Like I mentioned multiple times on the weekly update, like this is every step along the path, but like our final, our endpoint is far away. Well, we got a lot of community feedback in the wake of Update 1.1.4 that said, this is a step in the right direction, but it doesn't address everything we've been talking about. That's 100% what I like. That's the best we could ask for. That's what we said. That was exactly the promise we made. So we understand Destiny 1's strengths. We certainly understand its weaknesses. I have 3 years of angry tweets that remind me that Destiny 1 was not a perfect game. It was not a perfect game. But we can certainly understand what strengths from original Destiny that are absent from Destiny 2. But your goals are not necessarily make Destiny 2 just like Destiny 1, but to restore some of those strengths. I actually think we're in a great place because we have, like, Destiny 2 is a very different game than Destiny 1 was, which means we have two points on an axis that we can look at and say, like, okay, like we know what happens when you do this, we know what happens when you do this, and that helps inform us of better decisions in the future. This is a question that actually calls back to some of the feedback that we got in the wake of Update 1.1.4, the Go Fast update. Why can't the mobility stat increase sprint speed? I'm a hunter. I need to ninja. So while the Go Fast update did restore some hero moments and did make player speed a little bit faster, a lot of people said, I still want to go yet faster. I want to run faster. What do you say to the hunter who wants to be a ninja? So there's a couple things. One, ninjas aren't really known for sprinting. They're known for being stealthy. Just throwing that out there. As the original hunter, you're pretty much Hunter OG, right? Right, exactly. Okay. Origin of the species. But having said that, I totally understand. It makes sense. There are a couple things here. One is that attaching sprint to mobility is awesome, and it's something we should look into in the future anyway. I think we're close to the high end of sprint, right? And that would mean bringing sprint speeds down probably, which is questionable, and one of the reasons we don't want to touch it a whole lot. The sprint speed is the same as it was in D1. We didn't change that. We actually were going to test increased sprint speed when we first started talking about the update. That was one of the things on the list. We ran into a technical issue. Changing that had some bad effects, and so we opted to roll that back out for now. But it's something that we're open to, and we'll continue to test with and see if we can get a workaround. Well, you were so open to it, you were looking to do it. We were actively not if it doing breaks it. the game. Correct. Right? One of the things that a couple of things that sprint speed does, which is worth talking about, is that when we're loading in the game, it has an effect on that. I've seen some good responses to that. I've talked about this before on Twitter, and people have said, then what about like Dawnblade going fast and things like that? And the truth is, like, yes, all those things can and do break loading, and so you find yourself in a loading bubble or whatever. We're in fight again. I'm going to push pause on this. Okay, come back to sprint. Back to sprint. So I mean, just to summarize, last matchmaking cycle we were talking about. Hunters want to sprint faster. Titans want to skate again. Every time you move the yardstick just a little bit and change subclasses, we hear from the community. They say we will also want more of this. Yes. What say you to all of that stuff? I mean, we're gonna try and keep giving things out to do, right? Interesting ways to play. But we're trying to be surgical about when and how we do that for various reasons. Some is just like, hey, like when we give
we want to like make hunters better here and titans better here. We want to like give them interesting things at the same time to compete against each other, preferably on opposing axes, to keep the game interesting and fun. And then we have a bunch of random technical stuff that we have to think about at any given time. And that's not to say, to be clear, like I don't want people to think that we wouldn't change sprint speed at any point. It is something we would continue to look at and evaluate and see, like figure out how to fix the issues we ran into. The answer is we ran into issues, and so we have to figure out ways to deal with those things and work around them. So the answer to making hunters faster is not never. Right, no, absolutely not. It's you're continuing to work on all the different subclasses. Yep. And it may not be, we might not attack on the sprint front. Like there are other ways in general to make hunters faster as well. Talking about things like action sack or rift or new crucible modes or even experimental crucible modes. Have we seen every way that there is to fight in the crucible, Kevin? To put a long answer short, no. No. We are absolutely looking at new Crucible modes. We're actively working on new Crucible modes. Working on is much better than looking at. Yes. So I'm going to put some emphasis there. there. There's both. We are actively developing new Crucible modes and always thinking about new ways to play. Okay. Always. You had also mentioned before that we're looking at getting the community a little bit more involved in our development process before things are locked. Yes. You know, we've always put a very high emphasis on, I guess I would call it showmanship on Bungie, where there's a curtain pull and here you go, this new thing. We give you Rift, or we give you things that I know about that are yet to be revealed. What do you think we could do in order to be a little bit more collaborative with our players so that they know what we're working on before it's too late for us to respond to their feedback? Well, I can't speak to specifics yet because it is a work in progress, but we are, especially on the Crucible team, thinking of and working on a way to get in progress work out to you guys. Okay. So the Crucible will evolve. There will be new ways to fight in the Crucible. They're working on them. And we're going to let you know what those things are before they're locked and revealed so that you can give us your feedback on them before you play them.